So generally the budget tumefanyia hii begu inachukua at least 100 shillings mpaka ikue grafted. Hizo costs zinakuwa divided kwa mchanga, karatasi, begu yenyewe, kuosha begu, kuchukua begu, kulipa watu ya labor, kununua nyasi. So in total, the total cost is at least 100 shillings, give or take. Until now, until they are properly grafted, ndio tutajua exactly tumetumia how much, but our budget is 100 shillings per seedling. One of the things to look out for when checking if a seed is ready to germinate is a crack that forms between the seed. Hizi begu ukiangalia kuna begu yenye ikianza kupasuka inaonyesha imeanza germination process imeshaanza. Kwa hivyo hiyo ikiingia kwa mchanga ni kuendelea tu. Begu yenyewe ikianza kugerminate inaanza kucrack. Na ikisha crack utaona inatoa kashoot, najua hiyo iko sawa. Yenye imeharibika tuko na excess zingine tunaweka zenye tutakuja tunabadilisha. The seed takes between 1 to 1.5 months to germinate fully. Hiyo process ya hii begu kugerminate ina take about kama mwezi moja na nusu hivi. After that inaendelea kwa muda wa miezi miwili so that inakuwa ready kwa grafting. After 1 month ndio utajua vizuri yenye itagerminate na haitagerminate. When the stem grows to about 6 to 7 inches long, farmers are usually advised to cut it back to about 3 inches so as to encourage new growth. Yeah, after that, wakati sasa ya growth hakuna maintenance nyingi sana ni maji, because maji ndio inahitajika sana. After that tunagojea paka hiyo ikue paka pencil size. Sasa hiyo ndio itatobia iko ready for grafting. Yeah. Wakati hiyo itagerminate to a pencil size. Hiyo yake, stem yake. Sasa at least tutajua imefika wakati ya kugraft. Then hiyo itakuwa process nyingine hapo. When the stem reaches 12 inches tall, pinch out the top 2 sets of leaves. This is to encourage the plant to grow side shoots and more leaves. At 7 inches, the crop can now be transplanted to either a pot or directly to the ground. When planting the crop, as Mondo explains, dig a hole 8 feet by 10 feet. It is also at this stage that most farmers graft their seedlings with other avocado varieties. Now, Hass Avocado, after hii begu imemea, imekuwa hiyo pencil size, tuna identify farmer mwenye akona sasa mti ya Hass yenye inazaa. The Hass yenyewe matunda yake inakuanga na kama pimples, is green lakini iko na 2 pimples. It's not smooth like other avocados. Sasa hiyo ndio unakata hizo tunaziitaga zions, unakata kipande kadogo, unakuja unakata hiyo lazima hiyo vizuri ni kuiona ikifanyika. Kuexplain is very hard, but ikifika wakati hiyo tunaweza waonyesha vizuri vile inafanyangwa. Yeah, the most important kwanza ni kugerminate hizi begu ndio tuweze kufanya hiyo grafting. Farmers are often advised to plant their seedlings in areas where they can get adequate sun. The seedlings also develop well in moist soil, but remember, too much water may cause yellowing of the leaves. One challenge that Mondo faces on his farm is that of livestock destroying his seedlings. Yeah, now azinanga right now here unaona tumeweka fence. The biggest problem inakuanga wild animals ama cows. Otherwise when it's growing hii avocado haikuangi na magonjwa nyingi nini. Once it germinates, najua iko na ile madini yote inahitajika iko kwa hii begu. That makes sure inakuwa ikiwa very healthy. Yeah, so far hatujakuwa na shida yoyote ya pests. Yeah. Lakini that one tutadili nayo ikipatikana. Yeah. Depending on what type of pest ama disease inakuja. But in most cases hazikuangi na hizo diseases mingi. Pests such as aphids are known for infesting avocado seedlings. To deal with this, most farmers are usually advised to spray their seedlings with pesticides and neem oil. Farmers are also instructed to check their plants every 4 to 5 days. Mondo adds that lack of avocado seeds and water for irrigation are some of the other challenges he faces in his venture. Sasa the changamoto sana ni vile tunapata hizi begu.
because ukiangalia kama watu wengi tunakula avocado unatupa hii mbegu. Sasa watu wakikuwa, if people wanaweza kuwa organize hii mbegu, badala ya kukula uitupe kwa garbage, unaiweka pahali, alafu hata ukituambia ukiwa na mingi tunaweza kuja kuzichukua. Sababu mingi, most of them is watu wanatupa tu. Yeah. That's the biggest challenge. Alafu sasa hata vitu kama maji, vitu kama space ya kupandia hizi vitu, sababu unaona if you are doing like tuseme unafanya kama 1,100, you need a big rod na maji nyingi. Yeah. Lakini otherwise hii bado tuko wachanga, bado tunaendelea tu. Yeah, tutaona whether there will be more challenges. So far so good. On a seasonal basis, Mondo sells between 1,000 to 2,000 avocado seedlings. Nimekuwa nikipanda regularly, at least kwa every season nauzanga. Nilikuwa nauza kama miti 1,000, 2,000 kwa watu around this area. Lakini sasa hii ndio tumeshikana na hiyo group, nimewambia EPC, tukaamua sasa tufanye hii at least ikuwe kubwa, because market iko, lakini farmers lazima wajue pahali wataanzia. Speaking on the perks that come with avocado farming, Mondo revealed that an avocado tree which is well taken care of can bear between 100 to 150 fruits in one harvest. Yeah, for now at least to start with, kwa mwaka ya kwanza ya pili, mti inaweza kukupatia at least 150 fruits ikianzia. If you sell that at about between 8 and 10 shillings for the export market, that's not bad money. Na inaenda increase mpaka by the 10th year ndio itakuwa iko na each tree can give you up to 1,500 fruits in 10 years. Yeah, lakini to start with the first 3 years the base sio mbaya, lakini the production inaendaga increase as the tree grows. Sasa process ya kwanza Hass Avocado market, the worldwide market iko, because Kenya right now tuna export about 200,000 metric tons za Hass Avocado, lakini farmers wenye wako nazo the market hawezi kusustain market. Na ndio ile kitu tunaangalia ni kuingiza wakulima wengine wenye wanataka kupanda Hass Avocado. Na hiyo process ya mpaka ndio nakwambia watu wa chambers ndio watafundisha. Yule mkulima anasikia mwenye anataka kuingia, kwanza anaenda training. Akisha trainiwa, ile information yote atapewa, ndio hata market hapo ndio hiyo system yote iko. The first thing is kwanza upande hiyo certified seed. Na ndio nakwambia hii process tunafanya hapa hivi, we are going to get certified by KEPHIS. Sasa watu wa KEPHIS wakishatupatia barua, tukikuuzia the seedling unajua kweli umenunua Hass. Then ukishanunua, the most exporters wanakujaga wanakufundisha how to plant that tree kwa farm na vile unatakiwa kuiangalia mpaka ianze kuzaa, because inakuanga na pruning, there is a whole process. Yeah. So hiyo mkulima mwenye anataka lazima awe trained ndio aingie kwa hiyo biashara. Na hii training itakuwa advertised very soon. So anybody mwenye anataka kujoin anaweza kuja na anatrainiwa. After that anapata certified seeds. The avocado plant takes between 2 to 4 years for it to begin bearing fruit. However, sometimes others take up to 15 years to grow fruits. Hence, farmers are normally advised to have several avocado trees growing together in order to aid with pollination. Yeah, but it's not recommended. Ikiwa unapanda fuete, unapanda fuete. Ikiwa ni Hass, unapanda Hass, because they usually have different seasons. Ukiangalia kama the seasons is a fuete, huanga different na za difference ya the time of the year zenye zinamea. But even if they are mixed up, hainanga shida. Yeah, you can go to a farm unapata mtu akona fuete, akona Hass, na hiyo cross pollination huaga tu inafanyika, haina shida.
hiyo kitu moja wanasemanga, if you are to plant avocados they need maua huwa zinaanguka sababu ya kukua, they are not pollinated. Sasa hiyo it's usually advisable ukiwa umepanda miti nyingi ukuwe na at least 1 or 2 beehives to help in the pollination. Yeah, hiyo ndio inatumanga maua nyingi. Unajua ikiwa haiko fertilized inaanguka. But once it's fertilized it forms the fruit. Yeah. So nyuki inakuanga one part and parcel of the whole thing. Yeah. Avocado is botanically considered a berry because of its fleshy pulp and large single seed, and also because this fruit is the product of a tree. Potassium is the main health component of the fruit. The nutrient helps promote healthy heart contractions and reduces high blood pressure.